Good morning, dear Thầy, dear Sangha. How do you feel this morning? To tell the truth, I have some butterflies in my stomach before coming here, because I know that I will be here with my sisters and my brothers. But thanks to the bell, I'm able to anchor myself in my breathing, and now I feel more stable. As usual, at the end of every month, we have a session of question and answer in our monastery on the day of mindfulness. This is a time that we can share the practice together directly in person. But before we go into the questions part, I would like to introduce you the panel here, my monastic brothers and sisters. Sitting next to me is Sister Nghiêm, Sister Palm Leaf, and in our monastery at the current time, she is one of the most important person. She's the work coordinator. Some of you staying here for the weekend may see her flying around all areas at the sisters' hamlet. She's working like a bee, connecting everyone together and try to help everyone to finish all the tasks in the monastery. We're very grateful to her presence and her contribution for the Sangha. Next to Sister Nghiêm is Brother Dharma present, Brother Pháp Kim. Brother Pháp Kim, I asked one of the sisters, what should I introduce Brother Pháp Kim to the Sangha? And she said that, just tell the Sangha that whenever we call Brother Pháp Kim, he's present. And it's really resonating to his name, Brother Dharma present. Yeah, he's precious in the Sangha too. Sitting furthest to me, on the farthest left side is Brother Thân, Brother Friendship. I didn't have a lot of conversation with Brother Thân, but whenever I see him, I always see the presence of our teacher. I think maybe something inside of him that expressed from his presence that he would like to be the best continuation of our teacher, and that's why he is named Thân Hữu Friendship. Yeah, our teacher's deepest wishes is to build a Sangha with a lot of brotherhood and sisterhood, and it's also included friendship in that. So I really like watching my brother growing in the Dharma and present in the Dharma. And lastly, last but not least, my name is Sister Nghiêm, Sister Empathy. And I don't know, but I love my sisters and my brothers dearly. So I think that I'm one of the dear sisters and of my brothers and sisters. So this is a question and answer session, and this is a chance for you to ask the question from your heart. The questions that resonating to your practice, to your body and mind, but not the question in theory. You can find the question such as who is the Buddha? What is the clapping of one hand? Those questions, we can find it online. On Mr. Google, he knows better than us. But here, we save this precious time to ask the question that will help you on your practice, that we can share the practice that is benefit for not only you, but also for everyone here. And the answer that you may receive from here
can be just the sharing from our practice. It may not be the ultimate truth, but it's the sharing that we can learn from each other. So the question that you raise should be short, precise, close to your heart, so that we can give you the resonating answer. And we invite anyone who has the question can come up here. We have an empty seat over here for you to sit, to listen to one sound of the bell before we can ask the question. And the four of us here will try our best to share the practice, to share the answer from our heart to you. And if many of you have the questions, then you can just sit alongside so that we know that there will be people coming up for the questions. And if you don't want to be on the stage, you can always write on a piece of paper and send your questions to us, and we will read your question before we answer. So I hope that the introduction is clear, and now we can move on with the first question. I see our friend is ready. You listen to one sound of the bell before you asked your question. Finished talking is part of the question. It's so difficult to practice with my sanghas during the pandemic by Zoom, and it's so difficult to practice with my sangha during the pandemic. And I'm so grateful that Blue Cliff is open. It's been such a long time. So it's so wonderful coming here and being with you. And it's so wonderful meeting old friends and making new friends who are so precious and have the most loving things to say. And yet, I know when I see people outside the monastery, I notice people are not quite the same as they were at the monastery.
And if I notice that, I know that must be true for me also. So that's such a challenge again in the time of the pandemic when I practice with my Sangha, but by Zoom. And my Sangha brothers and Sangha sisters want to be gentle with me and perhaps not give me the feedback of support to get deeper into my practice because I'm losing it a bit. So that's your sharing, that you appreciate our practice here, right? You don't have any question? The question of supporting gathering supports that can help me stay together when during the pandemic we're socially dispersed and I'm emotionally, mindfully dispersed. So, dear respected Thầy, dear brothers, dear sisters, dear Sangha, thank you for your question. We know that during the pandemic, it's not easy for most of the people, even though the rich people or the poor people or every people, they have some kind of difficulty in their life during this pandemic. We all know that. Can you hear me well? Okay. We all know that as a human being, we are the social, I don't know, the social animal or social interbeing. Yeah. Yeah. We should use the word that social beings. So we all of us need the contact in person, yeah, in some way. And during the pandemic, because of the safety of everybody, and we limited our contact with people around, and this is so stressful for many people. Not only one person, but for many people. So we can, so I can understand your question and your situation. And we know that why we create the community, why we create the monastery. It is a kind of environment for everybody to come to practice and to create some kind of energy. We call this the energy of mindfulness, the energy of love and compassion. And in that place, all of us come together to create that energy. Only one person or few person cannot create that. So that is why we feel that a little bit different than when we gather in person with so many people with the same kind of volition, and we can benefit from the practice of others. And by Zoom is also helpful, but if all of you can already experience that, this can helpful, but it's not like in person because we don't have the contact
This is just a virtual reality. But we cannot do anything. We just try our best to do as much as we can. And during the pandemic, and now we are open, and you know that we encourage people to come here and practice with us. And we know that in the pandemic, everybody have the fear, have a kind of anxiety and insecure that they don't know what will happen to them the next minute or the next day for them and their family. And the energy of fear, of anxiety is everywhere. Yeah, so it affects everybody. If we don't have enough stability, enough freedom, enough love and compassion in ourselves, we can affect by the fear and the anxiety of others, people around us. And but luckily that we know the practice, and there are some kind of method that can help us in our daily life. Like whenever we feel that, oh, the environment around us is so stressful, or a lot of fear that come from our inside, or that we feel a lot of fear outside of us, what do? Instead of carried away by that emotion, by that fluctuation outside, we come back to ourselves. Breathe. Breathing in, I know that I am breathing in. Breathing out, I'm here for me. Yeah, in this moment. Yeah. First of all, we have to love ourselves. Loving ourselves is not a selfish, but loving ourselves is a kind of protect ourselves, protect the people around us. We know that we love ourselves, so we can find the best way to protect ourselves, to keep ourselves calm enough, so stable enough in order to help others. If we don't have that kind of energy, we cannot have, even though ourselves or people around us, we cannot have, and we can not have our Sangha. So, first of all, we should ask ourselves a question: do I have enough freedom, enough stability, enough love for myself or not? And then, if we already have that kind of energy, we can help others. Yeah. And whenever we have that kind of energy and we feel that, oh, my Sangha is so difficult, and there is a lot of, difficulty in our Sangha, but with our presence, with our love and care for the Sangha can feel it. And slowly, slowly, with our strong practice, we can transform them. We can transmit our energy to others member in the Sangha. So they can look at us as a mirror. So slowly, slowly, they can transform. But we need a lot of patience. So don't just like push them too much, because everybody have their limitation, and they cannot, if we go out of their limitation or get out of the boundary, and things will broken. So hopefully some of my sharing can help you a little bit. So please use the daily practice that we have learned here to bring it home, to apply in your daily life first, and then spread it out to people around us. So thank you for listening. Thank you, Sister Panli, for answering such beautiful question. I wonder, do you in the audience would like to ask question for the panel?
Please sit down and listen to one sound of the bell so that we all settle everything in our mind and our body before we ask the question. Hello. My question is akin to what he asked over there, and it relates with how to. I heard once that it's easy to be Buddhist when you're in a monastery because the environment encourages it, and it makes it a lot easier to live a lifestyle like that. So my question is, for someone who doesn't want to become a monastic, how can they bring it back into their everyday life when the environment doesn't exactly allow or encourage it, and there's stressors, there's the 9-to-5 job and whatnot? Con kính bạch sư ông, thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con muốn xin thực tập chia sẻ để trả lời câu hỏi của bạn. Con thấy cái pháp môn mà đầu tiên mà con nghĩ tới để mà đem về nhà thực tập đó là pháp môn nghe chuông. Bởi vì cái thời đại bây giờ thì có nhiều cái phương tiện, trong đó có smartphone đó, thì mình có thể mình cài 15 phút là mình nghe rồi mình đổ bắt cái smartphone có phát lên những cái tiếng chuông á, thì đó là cũng là một cái cách nhắc nhở mình để mà mình quay về với hơi thở của mình. Mình thực tập ở đây, ở trong tu viện thì cũng như vậy thôi, là cứ 15 phút sẽ có một tiếng chuông để nhắc nhở mọi người trở về với hơi thở của mình. Đó một. So it's the same here when we practice in the monastery. Every 15 minutes, there's a bell to help us to come back to our breathing. Cho nên cái điện thoại của mình có thể mình cài chế độ chuông 15 phút là nó đổ chuông một lần để mình nhắc nhở cho mình quay về với hơi thở của mình. So with our phone, we can have an app for a bell to ring every 15 minutes, so that we can use it as a practice to come back to our breathing. Và khi mà mình thực tập được như vậy ở nhà thường xuyên thì mình có thể mình truyền cảm hứng được cái pháp môn này cho những người thân của mình. And if we can practice that frequently at home, we can be an inspiration for our beloved ones at home to practice together. Và con cũng nghĩ tới cái pháp môn thứ hai mà có thể dễ dàng nữa, đó là
pháp môn thiền hành. And I think of another easy practice that we can bring it home is the walking meditation. Mình có thể cái trên con đường mà ở trong nhà của mình, từ phòng tới nhà vệ sinh hay là tới nhà ăn, thì mình quy ước với chính bản thân mình sẽ thực tập đi thiền hành. And we can tell ourselves to practice from our bedroom to the kitchen or to the dining room to practice walking meditation at home. Và khi mà mình hay là những người bạn của mình mà mình hay gặp, mình nói chuyện thì mình cũng nói với họ là cái cách mình đi như thế nào để người ta biết được cách đi của mình vào cái quãng đường như đó, từ cái trong quãng đường mà mình quy ước với nhau thì mình thực tập với nhau đi thiền hành. Or we can share with our friends or our family members that the way that we practice walking meditation, so that they know about our practice from our room to another room or from this place to another place, and they know that we are practicing walking meditation. Và cái pháp môn thứ ba con thấy có thể đã hướng dẫn cho mọi người, đó là ngồi thiền. Thì mình có thể lúc mà mình ngồi ăn cơm hay là lúc mình ngồi nói chuyện với nhau thì mình nói bây giờ mình cần 5 phút là mình trở về hơi thở để mình nuôi dưỡng chính bản thân mình. And the third practice I would like to share is the sitting meditation. Even if it's just sitting to eat, just sit to eat, or just sit for any conversation, we can resonate ourselves 5 minutes to sit and come back to our breathing. Và cũng có thể mình thực tập trước khi mình đi ngủ hay là lúc mình mới thức dậy. And we can apply that practice before going to bed or when we wake up in the morning. Bởi vì con thấy những cái pháp môn ngồi thiền mình chỉ cần người mới bắt đầu thì mình có thể duy trì nó hàng ngày được, một ngày mình ngồi được 5 phút như vậy thì rất là tốt. Because I think that as beginner in the practice, if we keep 5 minutes of practice, sitting meditation practice like that, it will be nourishing and beneficial for us. Và khi mà mình thực tập lâu thì mình có thể kéo dài cái thời gian mà mình quy ước với nhau để mình thực tập dài hơn. And then after practice for a while, you can lengthen your practice. Thì trong đầu con mới đi lên 3 cái pháp môn đó để mà có thể mà mình có thể chia sẻ với những người thân của mình mà khi mà họ không có muốn tới tu viện. So I just came up with those easy practice, those 3 easy practice for you to bring home to share, to bring home to practice for yourself. Và con mời quý thầy chú cô khác đóng góp thêm. And I invite other brothers and sisters to contribute their insight, their sharing in this question. Said is
as someone said, there's a lot of fear and anger in our society right now. And I wanted to know what the mindful Buddhist response to aggression is. How do we respond to the aggressor? Dear Thầy, dear Sangha, I'm one of the person who afraid of fear and anger, and whenever I see any kind of energy, I try to get away. And it's very safe in the monastery that we don't meet that kind of energy so often. And we have the practice of supporting each other, not to let our anger out whenever we are angry. We are all humans, and we get angry sometimes, we get fearful sometimes, but over here, I see that my brothers and sisters, my lay friends, they're very peaceful, thanks to the practice of coming back to our breathing, the practice of cultivating the energy of mindfulness, so that we can be present with ourselves, we can be present with the energy of anger that may come up or that may trigger our mind before it coming out, and then we dispute it to our friends. So I know that there's a way to practice to embrace the energy of fear and anger in ourselves before we can take care of that energy in the outer world. Everything for me starts from myself first. Yeah, if I'm a peaceful person, I will resonate that kind of energy to the people surrounding me, and I will receive the energy of peace, mindfulness, love, understanding from the people that approach me. Our teacher has a saying, has a calligraphy that says, peace in oneself, peace in the world. We all worry about fear, anger, violence, but if we are not stable, we're not compassionate, understanding, then we are one of the elements that contribute that kind of energy to the world. So in order to save the world, in order to change anything in a further aspect, we come back and take care of ourselves first and change ourselves first. Before we get angry or before we get frustrated, the practice here is that we come back and dwell in our breathing. Don't let the energy of anger spill out. Don't let the energy of anger control our mind and our body, because it's just one emotion. We are better, we are bigger than our anger and our fear. With the practice of stopping and coming back to your body and your mind, to your breathing, you have the control of your body. You have the control of everything going on you. And if you don't spill that out, then the other person don't receive it, and they will respond with the energy of peace and love and understanding. We start that from ourselves. We start that with our friends, with our family members, with our beloved ones, and then we have a safe
circle around you. And then you are protected. You are loved. You are protected. And the longer you practice, you can easily express that energy to the outer circle, to the bigger circle. And then with your peace, you can help gradually cultivating more peace to other people. And the circle will become bigger and bigger. That's how we can start. We have a friend that can ask another question, but before you ask the question, can we read a written question? Yes, thank you. So we received one written question here. How would our beloved Thầy advise us to deal with conflict, especially conflict with our kids who refuse to speak to us? The question is clear for everyone. Dạ, con ngưỡng bạch sa hồng, con kính thưa với thầy, sư con thầy đại chúng. Con xin chia sẻ về cái câu hỏi này. Dear respected Thầy, dear beloved community, I would like to share to answer this question. Thiệt ra thì cái chuyện mà con cái nó có sự mâu thuẫn với cha mẹ là nó muôn thuở. Tại vì nhiều lúc thầy cô giáo nhiều lúc còn chưa hiểu được cái học sinh của mình. Actually, the conflict Thiệt ra thì khi mà con cái mà nó không muốn ngồi nói chuyện với cha mẹ thì mình đặt câu hỏi là vì sao mà con cái nó có cái chuyện đó, nó không tin tưởng mình và nó không ngồi xuống để nói chuyện với mình. Tại vì khi mà con cái nó chia sẻ ra đó thì mình có chấp nhận được cái lời chia sẻ đó hay không? Nó nói ra những cái sai sót, những cái vùng về của nó thì mình có chấp nhận. Đứng trên phương diện của người cha, người mẹ, mình có chấp nhận được hay không? Và mình có phán xét nó hay không? Cái đó là điều quan trọng. Nên tại sao mà khi con cái nó cảm thấy nó xa lạ với cha mẹ, và nhiều lúc nó không có tin tưởng mình để nó chia sẻ những cái nỗi khổ, niềm đau của mình, nó lại đi kiếm những người ngồi để chia sẻ được điều đó. Đó là cái lý do mà những người làm cha làm mẹ phải nhìn nhận lại cách mình hành xử, cách mình nói năng, cách mình lắng nghe con cái mình như thế nào, để con cái mình có cái niềm tin lên mình, để con cái mình nó có cái gọi là có cái chỗ dựa của một gia đình, để nó có thể nói ra được những cái cảm xúc, những cái bất công, những cái gọi là cái không như ý trong cuộc sống của nó cho cha mẹ nghe. Chính chúng ta cũng từng bị như vậy, biết bao nhiêu cái cảm xúc nó đi lên, giận, hờn, trách móc mà chúng ta từng trải qua từ thời cái tuổi thơ của chúng ta. Vậy mà khi mình lớn lên mình lại bị
bị cái chuyện đó, chính con cái của mình là bị cái chuyện đó, mình không chịu ngồi lắng nghe, là mình phán xét. Mình nhìn nhận lại cuộc sống của mình, thời trẻ của mình, tại sao con cái mình nó như vậy, mình từng trải qua được điều đó. Cho nên mình phải tìm mọi cách. Nếu mà mình cảm thấy mình không nói chuyện được với con cái của mình thì mình có thể viết thư gửi cho con cái đọc. Mẹ sẵn sàng, cha sẵn sàng ngồi lắng nghe con cái để hiểu được cái tâm trạng của tuổi trẻ hiện nay. Nhiều lúc thế hệ của chúng ta nó khác với thế hệ của con cái. Khoảng chừng 5-10 năm là chúng ta có sự khác biệt về tư tưởng, như cách sống. Cái thời đại của chúng ta nó thay đổi rất là nhanh. Nếu mà chúng ta không để ý nó, nên dẫn đến lúc cuộc sống của mình cũng bận rộn nhiều cái, mình không có thời gian để lắng nghe con cái của mình. Biết bao nhiêu gia đình nó xảy ra cái chuyện này. Và chúng ta phải biết áp dụng cái sự lắng nghe, sự ái ngữ của mình để nói là những lời nói mà con cái mình đang cần. Nếu hiện tại thì mình chưa, con cái nó không muốn nói chuyện với mình vậy thì mình có cách khác. Mình có nhiều cách. Nếu mình viết thư cho con của mình để trong phòng, là mẹ muốn lắng nghe con, ba muốn lắng nghe con, cần chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, và chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề đó. Và khi con cái mình chia sẻ nó được, thứ nhất là mình đừng có phán xét, mình phải gọi là mình phải cảm được những nỗi khổ niềm đau đó của con cái của mình nó gặp phải ở môi trường của lứa tuổi của nó. Chỉ nghe thôi, đừng có phán xét, đừng có thêm bớt cái gì hết trong đầu của mình. Đó là điều mà con cái đang cần. Và nhiều lúc mình lớn mình cũng cần có một người nào đó lắng nghe mình. Huống chi là những đứa trẻ hiện tại có nhiều thứ để tụi nó gọi là họ lấp nỗi khổ niềm đau. Dạ con xin hết, xin dừng ở đây. Các bạn đại chúng lắng nghe. So dear Sangha, I would like to add a little bit to what my brother have shared. That when we are in that situation, you should ask, the parents should ask ourselves a question: what have we done so that our kid can refuse to speak to us, to have any contact with us? Maybe because we know that the mind of the kids is very vulnerable and fragile, and especially when parents promise something but they don't do, and the next time the kids don't have. When we create the doubt in the kid, that when we promise to do something but we don't do, and the next time they confuse, and then if we broken the promise another time, and then they don't have faith in us anymore. Yeah, so be careful of that. Whenever we promise something, and if we can not do it, so we should share with them why we cannot do it this time. So the next time we will just replace it with another things. And in this way we will we feel that we share with our kids, and then usually we have we think that we are the parents. We have a lot of experience. Of course, we have a lot of more experience than our kids. But how we can be our kids' friends, but not the teacher, but not the super higher than our kids. So they feel that they can share
most of the thing with us. So this is the way we keep the communication possible. Maybe this is raising a kid is not easy. This is challenging, especially during this time. And I see many friends, they already know how to practice. They bring when their kids are very small, even though still in the mother womb, they bring it to the monastery. And then in that way, the kids just penetrate and affected by the energy of the Sangha. And when they slowly grow up, they know how to do it. And we don't even teach them a lot. But one thing that the parents have to go alongside with the kids, have to practice alongside with them and create the environment for them. Otherwise, the kids can do it, but the result will be very little. So we should know, or we should ask ourselves, what is the most important things for you in your life or in your family? So we should set up the priority for your life, for your family. And in that way, I'm sure that you can find the solution. Yeah, thank you. Hi, hello, thank you. My question is about veganism. I've been mostly vegetarian and vegan for a lot of my life. I was raised vegetarian as a child. Where I am now, my doctor has advised me it's more healthy for me to have some animal protein in my diet. So, and I have had some health problems from not having enough protein. So I'm curious if you have any suggestions for any kind of, I have so much love and compassion for the animals, and I'll try to have for all beings, but I do need to have more animal protein in my diet, and I'm wondering if you have any suggestions for a more mindful way, if we do choose to eat animal products, how to incorporate that into a Buddhist mindset and a Buddhist lifestyle. If I make a dedication prayer when I eat all my food, but if there's any other suggestions you have in your practice, which is new to me. Thank you. Thank you. Thank you for your beautiful questions about your beautiful lifestyle that you choose to become a vegetarian or a vegan. I think it's very courageous to commit ourselves in lifestyle, especially to convert yourself to become a vegetarian or a vegan. It's not just about the compassion toward all animals, all beings, but it's also the compassion to our Mother Earth, that we are saving this earth. We are saving a space for our future generation. So just as a vegetarian is a big thing that you can do for your future generation. So I really admire my friend here to have been practicing that for a long time, and even though right now you have to follow the doctor to take some animal protein in, it's for your health.
it doesn't go against with your idealism. Yes, because you need to be healthy first before you can do anything to your family, to your beloved community, to the world. So take care of yourself first. I know that everything is not permanent. So maybe you can just take it for a period of time, and then you may find another solution for other kind of protein, and then you can replace us. Or the mindful eating practice is also very helpful. If we eat everything with gratitude, if we know that we treasure everything that we can put in our body and know that it will become part of our body, it will become the source that generate the energy that will nourish our body, then everything will become good medicine for us. Yeah. So I think it's from our motivation, our aspiration to do good for yourself, for the world, no matter what you are eating. But of course, vegetables, choosing to eat vegetables is one way that we nourish our compassion, our love for our beloved. I'm not a nutritionist, so I don't know what kind of protein that I can suggest for you. We seek the protein from different kinds of beans, soybeans, red beans, lentils, all kinds of beans. And we also take some protein. And you know, in the monastery, we are all 90% vegan. Yeah, or more than that, vegan. We're trying to go in the direction of 100% vegan, but it's our ideal. We are on that path. So I can say that we are 90% vegan, and we try our best to compromise all kinds of proteins, vegetables, and we cook everything with a lot of love to offer the best for our Sangha. So I have great trust in my brothers and sisters who are cooking and offer food for us every day, so that I take everything with gratitude. So I think I got nourishment from the food, not only from the food, but also from the love, the care of the Sangha. And it's become one of the sources that nourishes my body and mind. It's the way of you eating can help you. And I believe there's some sort of ways that you can find out more to help you with your protein, so that your health will be better, and then you will come back to be a vegan, to fulfill your aspiration and work together with us on this path. Thank you for your practice. So it's about time for us to finish. So if you have one more question, we can try our best to answer as quick as possible. Not really quick, but we would like to fulfill your heart for one more question. And then after that, we will finish our session.
Hello. Xin chào thầy. Xin chào tất cả quý vị. Tôi tên tôi là Vietnamese, họ Trần. Xin phép thầy bởi vì I speak English a little, no, don't too much. Now, first time I come here with my daughter. She lives New York. I live Texas. Today I have some question with and my language Vietnam. Nhờ các sư đây về lại giùm con. Dạ. Dạ. Nhờ nói tiếng Việt. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Tôi có vài câu hỏi như thế này. Dạ thưa thầy, trước khi ngồi thiền phải niệm các chư Phật hay không? Câu hỏi thứ hai, sau đó có nên cầu ông bà cửu quyền, thất cậu tổ và hương linh trong gia đình hay không? Bắt đầu ngồi thiền và sau khi ngồi thiền, khi xả thiền, có nên hồi hướng ông bà cửu quyền, thất tổ và hương linh trong gia đình của mình hoặc là tất cả hương linh xung quanh nhà mình để kết thúc cái buổi thiền đó. Và có nên là massage mặt mày và tay chân cơ thể mình trước khi để mình đứng lên hay không? Dạ. Dạ xin hết. Dạ. Dạ, con kính bạch ông thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cô và cũng như đại chúng, mình xin chia sẻ. Câu hỏi đầu tiên là trước khi mình ngồi thiền mình có nên niệm Bụt hay không? Dạ. Cái này thì nếu mà mình muốn thì mình cứ niệm, còn không thì thôi. Này là không phải là bắt buộc mà là mình tùy chính bản thân mình thực tập. Dạ. Cái mục đích niệm Phật là mình nguyện cầu cái nguồn năng lượng bình an và từ bi của chư Phật, cái làm cho cái lòng mình nó an. Bởi vì khi mà mình thức dậy, nhiều khi là mình còn cái tâm của mình, cái ý của mình nó vẫn chưa hoạt động rất nhiều, thế nên mình nhờ cái năng lượng đó để mình làm cho một khởi đầu một ngày mới nó thật nhiều bình an. Và khi mà mình chỉ cần một đầu ngày mà mình có một sự bình an trong tâm hồn thì cả ngày mình sẽ thấy thoải mái. Yeah. Và cái câu hỏi thứ hai là sau khi buổi ngồi thiền thì mình có nên hồi hướng về cho cửu huyền thức tổ hay là những hương linh xung quanh hay là những cái thần linh gần mình. Thì cả này thì nếu mà cô muốn thì cô cứ thực tập thôi. Cũng mọi sự thực tập đều là từ tâm mình nó phát ra, cho nên mình muốn thì mình hồi hướng, còn không thì mình cũng để cái lòng mình nó bị yên á. Thì khi mà mình làm hay không làm thì cái lòng mình yên trước, lòng mình mà yên thì mình cái thân thể mình mà thoải mái với nhẹ nhàng khỏe mạnh. Dạ. Thì thường quý thầy ở chùa, quý thầy quý sư cô thường hay ví dụ mà thấy là mỗi khi mà quý thầy quý sư cô ngồi thiền xong rồi đứng dậy rồi quay về lại ở giữa thì xạo một cái rồi hướng lên bằng thờ, lên bằng tổ xả một cái. Thì cái ý này là tức là mình cảm ơn
cũng như là mình hồi hướng là mình cảm ơn các bạn đồng tu hay là quý thầy cô đã có mặt ở đây cùng thực tập với mình để mà làm cho nguồn năng lượng tu học của mình nó đi lên. Bởi vì có tăng thân, có đại chúng thì làm một cái sự thúc đẩy cho mình thực tập mạnh mẽ hơn. Yeah. Và cái câu hỏi thứ ba là sau khi mình ngồi thiền xong mình có nên massage mặt mày tay chân hay không á, thì cái này thì mình nên làm. Yeah. Bởi vì sau một khoảng thời gian mà mình ngồi yên thì cái cơ thể mình bắt đầu nó cứng lại, hay là cái các khớp nó không có được hoạt động, cho nên khi mà mình ngồi thiền xong mình đứng dậy liền á, nhiều khi làm cho cơ thể mình bị sốc á. Yeah. Cho nên làm cho nhiều khi mình ngồi thiền xong mình đứng dậy nhanh quá, nhiều khi đau máu nó chưa kịp lên não á, thì làm cho mình bị chóng mặt. Thì sau khi ngồi thiền thì mình nên dành một chút thời gian mình massage mặt mày tay chân cho máu huyết nó lưu thông và cái cơ thể mình nó bắt đầu khỏe. Yeah. Nó quen được, cơ thể mình bắt đầu mới quen được cái sự vận động tiếp theo. Yeah. Thì đó là những gì con có thể chia sẻ. Con cảm ơn. Thank you, Brother Pháp King, for your sharing, and thank you all our brothers and sisters for the sharing, as well as all the questions that has been asked. I believe that we may have different answers for different questions, and our practice is to share it, and then we can learn from each other. And the more you practice, the more insight you can get. When you raise the questions, you can find the best answer in yourself. I know that this is a very good environment that we can be together and practice. Even during the pandemic or post-pandemic, we try to create this environment so that everyone can take refuge in. You can bring home some practice. You can always welcome to come back here to practice with Blue Cliff Sangha to strengthen your practice, because our tendency is not mindfulness but forgetfulness. So we come here in order to practice, to remember, to be reminded, to come back, to practice, to have each other, support each other on the practice. Just the practice of listening to the bell, close your eyes and coming back to your breathing helps you a lot not to be dispersed with the other activities during the day. So I believe that you have the capacity to do that, and together with the support of the Sangha here, we are here for you. If you think that you need more help, please come back here and then we can support each other. Thank you very much for your contribution in this session, and I hope that everyone will have a good day and enjoy the day of mindfulness here. Thank you.
So good morning.